Hola, buenos días. Hi, good morning. Today we will learn or we will repeat some topics where you can use numbers in Spanish and of course in English. But there are some situations where we have to know the numbers to express some things, some personal data, for example. So we can we can collect in this lesson these topics, right? Our title is How to Use Numbers in Spanish, Cómo usar los números. The first one, edad, age. To express the age, of course, we have to know the numbers. Our question is, ¿cuántos años tienes? How old are you? ¿Cuántos años tienes? Tengo 38 años. Tengo 38 años. I'm 38 years old. Do you remember that we write in 3 separate words the numbers from 31 in Spanish? Okay? We also can ask, ¿cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo es tu cumpleaños? When is your birthday? Mi cumpleaños es el 2 de febrero. My birthday is on February the 2nd. Okay? Mi cumpleaños es el number de month. Right? This is the correct order of the words. In the next one, we can see some personal data where we use numbers. Datos personales. ¿Cuál es tu dirección? ¿Cuál es tu dirección? Is our first question in this topic. What's your address? Mi dirección es el 20 de la calle Sol. Mi dirección es el 20 de la calle Sol. My address is 20 Sol Sun Street. Okay? Sol is sun. Sol. What we can see here, mi dirección es the number of my house, de la calle, and the name of the street. Next one. ¿Cuál es tu número de teléfono? ¿Cuál es tu número de teléfono? What's your phone number? Mi número de teléfono es el 225 37 50. My phone number is 225 37 50. The order of the sentences. Mi número de teléfono es el and the numbers. Spanish people say numbers in pairs. Phone numbers in pairs. Okay? Ahora tú. And now you. I will ask you, please answer the questions. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuál es tu dirección? ¿Cuál es tu número de teléfono? Please, do the exercise of free lesson 9 because you can practice numbers and these questions and answers in Spanish, and this is very important because you want to be an expert in Spanish, right? So, let's go, guys. And the last free lesson is waiting for you at lesson 10. Hasta pronto. Bye.